brièvement leur faire savoir que cette télé existe. Wa alaykum assalam. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Comment allez-vous? Mieux, merci. How do you pluralize mon ami? Mes amis. Mes amis. Okay, I'm sorry to be so late, but I was so busy in some other important work which had to be finished within the next 10-12 days. Huh? So that kept me from coming to you, although my heart leapt in your direction many times. Sa sainteté le calife s'excuse auprès de nos téléspectateurs pour être venu un peu en retard aujourd'hui parce qu'il devait s'adresser à un autre travail qui était très très important. Il dit que malgré tout mon cœur était en train de sauter vers vous dans votre direction encore et encore. So, and thank you so much for causing him to come. Because when he knew that you had taken over, it panicked him. He couldn't have rushed more rapidly to this place again. I translate that Of as well. course you do. Le calife dit que lorsque j'ai appris, enfin moi personnellement, donc que Navid allait venir, donc ça m'a paniqué et je suis revenu à l'émission, donc j'étais absenté pour une raison de maladie. And now we have an addition to our group with this French lady from Paris, not from Paris, or somewhere in From France. Maubeuge. Huh? From Maubeuge No, in the north of from France. She's of not France. north of France. Yes. And mashallah, she's learning very rapidly and she's improving her style and bearing as well. So you can see her now, clad in this Yes. head cover. Alhamdulillah. We were just This interviewing becomes her. her, huh? Yes, we were interviewing Miss Al-Wash to present her to the French-speaking Mashallah. world. Okay. Alhamdulillah. So shall we begin with Yes. whatever you were discussing? Alors, les Again, questions, I mean- s'il vous plaît. Oui. Récemment, des scientifiques ont réussi à faire vivre des singes à qui on avait transplanté une nouvelle tête. Et ils disent que dans quelques années, cela sera aussi possible pour les hommes. Mais alors, quelle va être la situation de l'âme? Je crois avoir entendu que selon l'islam, l'âme est située dans le cœur. So the question is that very recently some scientists have been able to transplant heads onto monkeys' bodies and to maintain them alive. And they say that very soon it might be possible to do it with human beings as well. But then what will be the position of the soul, which according to Islam is linked to the heart? First of all, what happened to the soul of that monkey? Let's find out. Who was transplanted with the heart. Did it remember those things which the body of the earlier monkey did before the head was transferred to another monkey? Or did he remember those things with the body of this monkey to which the head was transferred? Remember. Now this is not a question of language, it's a simple question of intelligent investigation. And it shouldn't be at all difficult for the scientist to determine this question first. Right? Sa sainteté nous dit qu'il faudrait tout d'abord savoir qu'est-ce qui était arrivé à l'âme du singe. Parce qu'il faudrait savoir si cette tête du singe se souvenait du corps, des choses qu'avait connues le corps précédent, ou est-ce que cette tête a commencé à connaître les choses du nouveau corps auquel il a été transplanté, sur lequel il a été transplanté. Donc le calife dit qu'en fait c'est une question très simple, il suffit de faire une investigation scientifique pour déterminer cela, et c'est tout. Also the respective ages of the two monkeys have to be brought into the focus of attention. So many factors are as yet undecided. So when they have finally been decided, then we'll come to this question. Le calife dit que aussi il y a l'âge respectif des singes utilisés dans cette expérience et il y a d'autres facteurs encore bien nombreux qu'il faudra tenir en ligne de compte. Donc il faut tout d'abord qu'on voit tout cela avant de répondre à cette question. Yet hypothetically I can answer this question without any problem. Man is answerable for his deeds.
Now, in case of the suggested transplant, both will be answerable for their deeds of the past and the future. Some decision making will be involved for all deeds, and the same decision making has been involved in the past. So before this operation, both will be held responsible by God, and after this operation, both will be held responsible by God. So no problem. Le calife dit que nous pouvons donc considérer l'hypothèse qui suit, c'est que chaque homme doit répondre de ses actes devant Dieu. Donc, quelle que soit la transplantation qui ait été faite sur l'un ou sur l'autre, la personne devra répondre des actes qu'il avait commis dans sa vie. Donc, cela ne va pas affecter l'homme de toute manière, donc il n'y a pas de problème. Are you with us or not? Si. Are you lost in some thoughts? Non. Êtes-vous You are with perdu us. dans la pensée ou vous êtes avec nous? Non, je suis avec Good, vous, good. excusez-moi. C'est peut-être une apparence que je donne, mais... So maybe just my appearance. Okay. Yes. Please. La prochaine question, monsieur Paracha. Saadat Pracha's son, huh? Yes. MashaAllah. Alaikum. How's the news from home? They're very good, I think. Very good. Yes, fine. What about the final decision about your uncle's marriage? As far as I Kusia's know, brother. there has been no decision. I am pushing my mother to have some decision, but I don't think there is one actually. Dua kar rahe Everything hain. has gone back to the topsy-turvy, huh? I think so. Yes, so far, yeah. So far, yes, huh? Yes. Oh no. All right, let's Pray for shift from him. this sad subject to the one you have in mind. La question est, dans la lutte entre la chrétienté et l'islam, nous a-t-on promis la victoire ultime est assurée pour l'islam. Quels sont les traits caractéristiques de la chrétienté d'aujourd'hui qui la condamnent d'avance? In the fight between Christianity and Islam today, we have been promised an ultimate victory of Islam in the end. But what are the characteristics, the fundamental traits or characteristics of today's Christianity which have condemned it from the very onset in this fight? I think this question is wrongly posed. The victory will belong both to Christianity and Islam. Because the victory will belong to the real Christianity and the real Islam. And there is no conflict between the two. The victory will be against the rest of the world, which is practically atheistic, and use the names of religions without any right to use them. Right? Le calife dit qu'en fait la question n'a pas été formulée comme il le fallait. Ça ne sera pas la victoire de l'islam sur la chrétienté, ça sera la victoire de l'islam et de la chrétienté ensemble sur le reste du monde qui est pratiquement athée. Puisque ça sera la victoire de cette chrétienté-là qui est la vraie chrétienté, et sur la chrétienté fausse et toutes les autres fausses formes de religion, ces religions aujourd'hui qui utilisent le nom de la religion injustement car ils ne représentent pas le véritable enseignement des prophètes qui les avaient amenés. It is only an illusion that the world of Islam is engaged in a serious battle with the world of Christianity. That world of so-called Islam which is involved is not the world of Islam, nor that world of Christianity which is involved is the world of Christianity. They're just politicians cutting each other's throat. Right? Yes. Thank you. Sa sainteté le calife nous dit que en fait ce n'est qu'une illusion, que le monde de l'islam serait en train de lutter de façon très amère ou sérieuse contre le monde de la chrétienté, car en fait ces deux mondes ne représentent ni l'islam ni la chrétienté, ce ne sont que des politiciens qui s'affrontent et c'est tout. Next question, please. Alaikum. Wa alaykum salam. C'est une question de l'île Maurice. Est-ce que le concept du droit d'auteur existe en islam?
a question coming from Mauritius. Does the concept of royalties exist in Islam? Who asked this question? It must have been a non-Muslim. I think it came from the Jamaat in Mauritius. But that man has to be taken care of. Loyalty. No, royalties. I'm sorry, I said Yes. loyalty. No, royalties. Then I withdraw my comments, please. Huh? Royalty. What sort of royalty? Cosa dici? For example, if an author has written a book and he has the copyright, so he has royalties out of Of course. whatever. This He's exists. entitled to it, no problem. I see. Donc, I won't translate that first part then. Yes. Le calife dit que la personne qui est par exemple un auteur qui a écrit un ouvrage ou un livre a tout à fait le droit donc d'avoir droit au droit d'auteur justement. Donc il n'y a pas de mal. Next. Vous avez une question, je pense. Donc ma question est au sujet de la mosquée. Pourquoi dans la mosquée Ahmadiyya il n'y a pas de minbar alors que dans les mosquées sunnites ils ont coutume de... Et est-ce qu'il existe un hadith qui interdit cette minbar, son utilisation? The question is that I have noticed that in Ahmadi mosques, contrary to the Sunni mosques I've seen, there isn't a minbar. So is there any reason based on a hadith or anything which prevents us from using this? The member does not have to be there. You may stand on the floor to address the people. The member, as you said, well, how would you call it? Dais or pulpit? Pulpit. Pulpit. I think, yes. Yes. Pulpit was a necessity of the time, but as a token of respect for that practice, we can also have members or pulpits. In Qadian we have two mosques, many mosques, but two, the mosques which I frequented as a child. One was called Masjid Aqsa. It was a bigger, larger mosque. It had a pulpit placed not exactly by the place where Imam stands, but brought to the front, so that it was not exactly in the middle, but 1/3 way towards the main audience. And the one mosque, which is called Masjid al-Mubarak, had no pulpit. You know why? Because the pulpit is necessitated by lack of microphones and public address system. If you want to address a larger gathering, your voice can be carried farther if you stand on a higher place. In a smaller gathering, you do not have to stand on a higher place. So that is why pulpit was not always used by Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. After his normal sessions, after prayers, many a time he stood on the plain floor and addressed the gathering which was smaller. But on the occasions of Friday sermons, where Friday attracted a much larger attendance from the whole city, naturally a pulpit was required, otherwise the voice could not be carried to all the people. Moreover, all the people could not watch Hazrat sallallahu alaihi wasallam if his position was not raised, because the larger the gathering is, the more difficult it becomes for a person who is addressing them and is standing on the same floor. So these are the reasons for the pulpit, and that is why she has not observed any pulpit in this mosque. It is a very small mosque, and as such the Imam can be seen by everybody, and his voice can be carried even without microphone to every corner of the mosque. Sa sainteté le calife dit que en fait
le minbar, ou comment est-ce qu'on pourrait dire ça, c'est la chair qu'ils utilisent, le pupitre aussi, oui, qui est utilisé donc dans les mosquées sunnites, eh bien, ce ne sont pas des choses essentielles, puisqu'on peut aussi se tenir debout sur le sol ou sur le plancher pour s'adresser aux fidèles. Et on voit que c'est seulement par respect de cette pratique de l'époque, qui était une pratique nécessaire pour les raisons que le calife va donner à présent, nous pouvons aussi avoir ces pupitres, ou ces minbars, comme on les appelle. Le calife dit que je me souviens bien, lorsque j'étais à Qadian, il y avait la mosquée, it was in Qadian, hein, le Masjid al-Aqsa, donc ça avait un pupitre, un minbar, et ça ne se tenait pas là où se tenait l'imam, mais était plus devant, poussé à l'avant, plus près des adorateurs. Et le but, c'était justement pour pouvoir porter la voix plus loin, parce que l'assemblée était grande. Mais par contre, dans la Masjid Mubarak, une autre mosquée de Qadian, il n'y en avait pas. Donc, en fait, lorsque vous vous placez sur quelque chose d'élevé, votre voix peut être portée plus loin si l'assemblée est grande, donc c'est nécessaire. Mais il faut savoir que le saint prophète Mohammed al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam n'utilisait pas toujours un minbar. Parfois, il s'adressait aux personnes qui l'écoutaient en se tenant debout sur le sol. Et donc, on voit que les gens, à l'époque du prophète, s'ils étaient très nombreux, ils ne pourraient pas voir le prophète s'ils étaient à l'arrière de l'assemblée. Et c'était aussi pour cela que le minbar était une chose nécessaire. Donc, nous ne sommes pas obligés d'utiliser un minbar, et surtout pas dans la mosquée de Londres, ici, la mosquée Fadl, puisque c'est une toute petite mosquée, et tout le monde, même jusqu'aux ceux qui sont dans la dernière ligne, peuvent voir l'imam et peuvent l'entendre lorsqu'il parle. And what does le porter mean? Pardon? Le porter. You have been saying le porter. To be and Carry. to carry the voice. To? Porter la voix, to carry the voice further. Okay, right. Yes. Si je peux ajouter quelque chose, parce que je pensais que peut-être ça avait une relation par rapport à la modestie de l'imam ou sa proximité par rapport aux personnes qui sont en face de lui, comparé à une minbar où il est plus élevé par rapport aux fidèles. Miss Al-Wash said that she thought that it was out of humility, perhaps, that the imam shouldn't be too much above the assembly, and that by coming down at the same level as them, he would be showing his humility. Humility and proximity. It's not a question of humility of the imam, it's a question of the requirements of the people who want to see the imam and want to hear him. The humility has nothing to do with the question of the raised member, except maybe in our age, the present-day mullahs require larger and taller members, these members, but that's a matter of their heart. We don't know, we can't judge. It is possible because they are not God-fearing. But at the time of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, members played no role in the humility or the lack of it. Sa sainteté le calife dit qu'en fait ce n'est pas une question d'humilité du tout, ce n'est simplement que les gens veulent voir et entendre l'imam, c'est tout. Peut-être que de nos jours, les mollahs veulent avoir d'énormes pupitres, d'énormes minbars pour gonfler leur personnage devant les gens, mais c'est parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Mais sinon, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas du tout question d'humilité lorsqu'on utilisait ou on n'utilisait pas le minbar. D'accord, merci. Next. I have a question from Benin, and the question is, certains disent que l'enfant né avant le mariage n'a pas droit à l'héritage laissé par ses parents. Et les oulémas chez nous disent que l'enfant né avant le mariage ne bénéficiera jamais du paradis. Dans une région au nord du Bénin, les gens croient que Dieu le récompense sur terre seulement. The question is that some people say that a child born out of wedlock will not be able to have any inheritance from his parents. And in the north of Benin, some people say that God will only reward such children on earth, but not in the next world. They won't have any share of paradise. So what is your opinion First about of all, this? out of wedlock, what do they mean? A child born out of marriage. Mm-hmm. Is the mother of the child owned by the father of the child or not? This is the question. If the mother is owned by the father, as happens often in Africa,
it's not a wedlock, but it is a tradition whereby a man and woman begin to live together and the whole of the society approves of it as though they had been married. So the marriage ceremony is a very difficult and involved affair. All marriages ceremonized outside of Islam are recognized by Islam. Otherwise, anybody who had become a Muslim, he should have repeated his nikah. But none does. All the society which joined Islam at the time of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, not a single nikah was repeated after a mushrik, an idolater, became a Muslim. So the idolatry was their religion, and whatever was based as a ceremony on idolatry has to be wrong. You understand the point? No, I didn't follow that last point. The society was idolatrous. Whatever ceremonies were based on idolatrous views had also to be wrong. So nikahs should have been cancelled and rejected. Their nikahs prior to Islam. Because they never said, Ashhadu an la ilaha illallah and all this. But not a single one was rejected by Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, because nikah is a universal need, it is not a religious need. The only thing Islam discourages is the tendency to do things in hiding and not to openly accept the responsibilities which always emerge when you live together. The responsibilities of taking after the child, the responsibility of taking after the mother of the child, and the vice versa, responsibility of the child towards his parents or her parents, and so on and so forth. So this is why the African issue is a difficult issue to decide. I personally believe that their marriages are valid marriages, if they stick to the values of the marriages. You see, then their marriages are valid. So there is no question of a child born out of wedlock. But the time is finished. We shall continue with this question next time we meet together. Inch'Allah. Right? Inch'Allah. Tell them. Donc, Sa Sainteté le Calife nous dit que puisque le temps est écoulé à présent, nous allons continuer avec cette question dans la prochaine émission, Inch'Allah. Donc, merci d'être resté avec nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And we'll begin about 7 minutes before 7, because we have to perform the sunnah before the prayer. All right. Right? 10 minutes before even, maybe, if Hazur wishes. Maybe 10 minutes, it's okay. All right. Assalamu alaikum. Sa Sainteté dit que, Inch'Allah, nous allons commencer plus tôt la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum.